हजे नहीं What about, I think you ought to have the card. Not yet, sir. Not yet? This is the committee. That's the committee, right. Where they got love? That's for you. Digital technology. Where is it? It's not mine. I want a copy of this one. Yeah, if he sends one to someone. This one? Thank you. Thank you. What is that?
come and do this, will you? Are you a volunteer? Yeah. We volunteer कर रहे हैं आज. Magic, man. Thank you for a nice lunch. How many have you made? हाँ जी. I'm very lucky. Very lucky. You make these. Can you मैं दोबारा ये देखिए please. Just 1 second please. What about and then you roll it like that and put it on top of the pan. You can use the pan. Warm it up and then you can get it. तो फिर साहब जी. Time to join our distinguished guests in the studio. General Sir Michael Walker, Chief of Land Forces. Let's go over and say Sat Sri Akal to Sir Michael Walker first. Sir Michael Walker, welcome to Vaisakhi Radio House, and we're delighted and honoured to receive you here in the studios on this very special day. In fact, to Leicestershire. Sat Sri Akal. Well, thank you. We've had a wonderful day. It's been a great privilege to come and join your community here in their very special day of celebrations. And it has been an eye-opener for us and a great privilege, and we've enjoyed it hugely. Is this the first time you visited Leicester, especially the Vaisakhi celebrations? It is certainly the first time I've visited the Vaisakhi celebrations. I've been to Leicester quite a lot, but I think it's quite important that we do recognise that there is an opportunity here to build up the link between the Sikh community and us in the British Army, which of course was a very strong one prior to the end of the last war, and it'd be nice to rekindle that. So, can we ask you, what is the aim of your visit, first of all? Well, twofold really. At the higher level, of course, it is to try and tell people of all ethnic communities that there is a thing called the British Army still around, although we're very infrequently seen in uniform. It is important that we should get into the public view and come into people's consciousness. And the other one really is why I'm sitting next here to Colonel Peter Home, who is the colonel of the regiment. I'm the colonel of the regiment of which he is a current commanding officer, and the link between the community here and that regiment has developed over the course of the last 3 or 4 years. And obviously it is your aim to share and pass information to all the communities. At this very moment we've got our listeners listening to us, and is there a special message that you are trying to convey to all the listeners? Well, to all the communities? That's very kind. First of all, I'd like to wish them a very happy day for this particular celebration. But yes, there is. What I'm really saying is that we still, in the Army, have a very rewarding and challenging profession for young people, and I think
the young people of today, from whichever part of the British nation they come, from whichever community, have a great deal to contribute to and gain from such a profession. And we are trying seriously and strenuously to expand our ability to get our army to look as multicultural as our society is. And so if anybody out there looking for a job, come and join us. Is there a particular age? Anything from 17 and a half upwards at the moment, but we are shortly going to be opening up schools for those who come out of school at about 16 and a half, so that they could go into tertiary education and then go on to the army subsequently. So if I was listening at home and I was interested in joining the army, what do I have to do? Well, the best thing to do is to go to the Army Careers Information Office, or the Army Careers Office as they are now known, in Leicester, and ask to go and have a visit, perhaps, to go and see what you can see when you go and visit some of the units. Or if you're really determined to do it straight from the outset, you can fill in the forms and attempt to join there. Or to get in touch with the local territorial battalion here with Colonel Peter Home and his men, who'd only be too delighted to give them a look at life, at the sort of thing that might be available. All right, okay, we're getting the telephone number from you, and it's great to know that you are around in Leicester today. Are you hoping to come back and visit us again? Well, I do. It is what I do very much hope so, and I hope that we'll be able to reinforce the link that we've made today. We've had a lot of fun, and in fact, it was such occasion when some of your members of your community came down to Warminster in Wiltshire, where we laid on a demonstration of military activity. And really that was earlier this year. We've now done this twice, and I hope that we're able to reinforce that link. And I hope that we will also see many of your community coming to see us at work and at play. I'm sure you know there are a lot of people listening to us at this very moment, and they're going to be too delighted to find out more. And hopefully we will be able to give that telephone number for more information a bit later on. And let's go over to Colonel Lieutenant Peter Home now. Peter, welcome to Leicester. Thank you very much. How's your visit been today? Again, as the General said, quite excellent. I mean, the friendship has been quite spectacular here, and it's a complete culture change for us all. We have never seen anything like this before. I, for one, have been to this temple. This is the third visit I've had in preparing this visit and various other things, and today it is absolutely spectacular. And what about the Langar Hall? You've been down to the Langar Hall as well. It's a bit tricky in these uniforms, I have to say. Again, another experience, but we got down and we got up. And you managed to get down. And then the food is quite excellent as well. I mean, you know, we're quite used to that, so there's no problems whatsoever. Yeah, well, and your special message to all the families listening to us at this Well, my special message, I mean, I command their own territorial battalion based in Leicester, and I command the 7th Battalion, the Royal Anglian Regiment. We're based in Alverscroft Road. I'm always looking for young people to come and join us. Remember, we are a voluntary organisation. People give their time to me on a purely voluntary basis. We parade on a Tuesday evening, and at the moment we're parading every week, one weekend in 3. Some people do more than that, some people less. At the moment I have 7 Sikhs within my battalion, 4 men and 3 women, and Sergeant Nagra, you can see in the studio with us. He's actually been with us for 17 years. Anyone really between the ages of 17 and 35, if they want a voluntary, it's really a hobby, it's a small second career. We do pay a small amount of money, but it gives them a sense of achievement. We can give them challenges, adventure, and you know, they appear when they can. Well, General Sir Michael Walker had just reminded us he's 17 and a half, and you reminded us up to 35. So what happens? You retire at 35? No, at 35, that's the ages you can really join. Otherwise, you continue with us. And I have soldiers who are over 50, and I can extend them on a yearly basis. But obviously they have to prove themselves to me, show some commitment, and then I'm very happy to keep them on. We obviously are slightly different to the regular army because we are a voluntary organisation. I said in the Sacred Room earlier on that on a purely voluntary basis, and you'll be aware of the dreadful floods we've had, both in Northampton, Thrapston, Cambridge area, those have been really TA soldiers that have been helping out the civil authorities, which is remarkable, bearing in mind it's over our Easter holiday, and purely on phone calls they've come in on a voluntary basis. Well, actually, we're delighted to receive you here, and I think what we're going to do is ask you to pop back another day when we can open the phone lines and ask people to call you and ask you the questions directly, because I'm sure if people are interested in joining in, they might have particular questions that they wish to ask, and that's an opportunity that's going to be created by Vaisakhi Radio for all the listeners. So if you're listening at this very moment and you've got particular questions, well, keep hold of those questions, because we will give you a date when
Peter Home or General Sir Michael Walker will arrange for some people to come into the studios and answer your questions. And we've got Bhaji Balbir Singh Ji Nagra, 17 years with the Royal Anglican. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਆਏ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਗਈ ਅਸੌਲਟ ਪਾਇਨੀਅਰਸ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਈਡ ਵਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ। Right, okay, so you're on the engineering side. Yeah. And the young people listening to us at this very moment, even 35 is young, but I'm too old, I think I'm past it now, so I can't join the army. So people in between that age, what sort of messages can we give to them? The message ਹੈਗੀ ਆ ਓਕੇ ਇਹ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਕੋਰੀਆ ਆ ਕਿਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਸਲਿਸਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦਾ ਡੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਵਰਲਡ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਆਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਫ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ that ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨਾਈਟ ਹੈਗਾ 2 ਘੰਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੰਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਸਤੇ ਆਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਆਫ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰਾਊਨ ਸਰਵਿਸ ਥੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਏ ਦੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਦਾ ਹੁਣ ਆ ਕਿਦਾ ਗੋਲਫ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਵੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਓਕੇ। ਬਲਕਿ ਜਨਰਲ ਵੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੋਏ ਵਾ ਪੀਟਰਬਰਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨੇ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਵੋਕਰ ਤੇ ਕਰਨਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪੀਟਰ ਹੋਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸੌਤਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਸਟੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਦਿਦਾਰ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿੰਦਪਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਰੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Well, that was Bhaji Balbir Singh Ji Sarpanch, visible date, and our doors going to be open for General Sir Michael Walker for him to come back and join in all the celebrations that we organise from now on. And of course, the recruitment campaign is going to get well underway with Vaisakhi Radio, and we'll be opening our doors and giving you details of when and
how these special visitors will be coming into the studios, an opportunity for you to ask the questions that you particularly want to ask, and also an opportunity for moms and dads and relatives to ask any questions that they wish to ask. That is when Party will be listening. Naga will be here to speak in mother tongue for you. And General Sir Michael Walker, your final message before you go. Well, my very best wishes to everybody out there on this very special day for all of you. A huge thank you to everybody that we've met today for the fun we've had. I think my best moment was when I met 3 youngsters downstairs who looked in a very startled way at me, standing there in my army uniform, and said, "Are you in the police force?" And if that didn't leave me with a message, I don't know what. Anyway, thank you all very much indeed. General Sir Michael Walker with that final message, and I would wish you Many congratulations on a wonderful day and tremendous celebrations here. And again, thank everyone here at this Gurdwara for all their hospitalities, gratefully received. And I promise you I will come back, and I'm very prepared to sit in the studio and take any telephone calls. And I will operate on behalf of the General on that telephone show. And if anyone wants to know the telephone of my battalion, the 7th Battalion, the Royal Anglian Regiment, it is 0116 262 4552. Once again, 0116 262 4552. And we'll be back on duty next Tuesday. That's great. Well, that's the final message from Colonel Lieutenant, and that's Peter Hirsch.